So then, Australia have won that toss. They have done the obvious thing, judging by the history of this tournament, and decided they will bowl first. Some people might think that gives them the advantage. Obviously, from Pakistan's point of view today, they must negate any such thoughts. Both captains have said they're keeping the same teams that have done well for them. Pakistan throughout, of course, haven't changed the team. Australia have made a couple of changes on and off, but they are keeping the team, the last team they played with, which won, of course. So let's have a look at those teams right now, just to confirm the playing strength of both 11s. First of all, Pakistan batting first. A lot will depend on that opening partnership. Babar Azam, Mohammad Rizwan. They've been in sparkling form. Fakhar Zaman, I'm told, loves to play the big games. He's not had the best of form. I'm going to have to say that through the tournament. Maybe today is his day. The experience of Hafiz and Malik in the middle. The big hitting of Asif Ali is going to be potentially important. The bowling has that lovely mix of pace and spin. Imad, Shadab, Hassan Ali, Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf looks a very strong bowling attack. The Australians, they will be chasing. Again, a lot of faith is placed in the opening partnership. The captain at number 1, Aaron Finch, David Warner, ups and downs in this tournament so far. Mitch Marsh been in and out. Maxwell hasn't really fired yet with the bat, so maybe again, maybe today could be his day if need be. Steve Smith, one of the world's finest players overall. Then you get the all-rounders, Stoinis and the keeper, Matthew Wade. And again, a very strong-looking bowling attack with the all-rounders, Marsh and Stoinis, with the pace of Cummins, Stark and Hazelwood, and with that tricky leg spin of Adam Zampa. So those are the teams. And of course it will be, as we said, it will be Australia bowling first by choice. How do we feel about that team? I mean, the history says that's an advantage, but this is the time to forget history, I guess. Yes. In order. Definitely. جو ہے ٹاس تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب یہی ہے کہ جو پارٹ سکور ہے اس سے 15 سے 20 رن اوپر کرنے پڑیں گے ہمیں. اور آئی تھنک کہ ہماری جو ٹیم ہے اس میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا سینسیبل کرکٹ کھیلنی پڑے گی, اپنا ٹارگٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ 5واں بالر ان کا دیکھیں تو وہ 5واں بالر کو ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا. پاور پلے میں کتنے رن کرنے چاہیے کہ ہم آگے جا کے رن کو بڑھا سکیں؟ جیسے پریویس میچز میں ہم لوگ زیادہ رن نہیں کیے, 30, 35, 40, لیکن ہم نے آگے کو تیز کیا ہے. دیکھیں اس میں آگے ہم نے جب رنس کیے نا تو ان کی بالنگ لائن میں وہ زیادہ ڈیپتھ نہیں تھی. آج ہمیں جو ہے نا سٹارٹ میں تھوڑے سے زیادہ رنز کرنے پڑیں گے کہ 50 سے 55 رنز اگر ہم کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہم 35 رن کرتے ہیں کوئی آؤٹ نہیں ہوتا. ایڈوانٹیج تو پاکستان کے ہاتھ میں, ایڈوانٹیج تو پھر بھی پاکستان کے ہاتھ میں. دین آپ اپنے شاٹس کھیل سکتے ہو کیونکہ وکٹ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو آپ اپنی ایک آدھا پلیئر جو ہے نا وہ چانس لے سکتا ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے. اور پھر جو مڈل کا پیریڈ ہے وہ آپ کا جو ہے نا 7 سے 15 کا پیریڈ ہے, وہ آپ نارملی 6-7 رنز کھیلتے ہیں. اس میں پھر آپ کو تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ جانا پڑے گا. پہلے بال پہ اٹیک کرنا پڑے گا, پہلے بال پہ باؤنڈری ہٹ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ پریشر ڈالیں بالر کے اوپر, کیونکہ ایز اے بالر جب آپ کو باؤنڈری پہلے بال پہ لگتی ہے تو 4 یا 6 رنز آپ کو ملتے ہیں, تو آپ وہ والا اوور جو ہے 11-12 کا آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اٹیک کرنا کیسے کرنا. راشد بھائی, ابھی تک جو بڑی ٹیمز کے ساتھ ہمارے میچز ہوئے اس میں ٹاس پاکستان نے جیتا, پر اچھا یہ کیا کہ جب اسکاٹ لینڈ کے ساتھ, نمیبیا کے ساتھ میچ ہوا تو پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا. وہ تیاری اب کام ضرور آئے گی, تو وہ ایک اچھی چیز انہوں نے کی اپنے پریپریشن کے لیے. اور جو آپ نے بات کی پاور پلے کے رنز کی, آپ کو لگتا ہے کہ ادھر تھوڑا سا 35 سے زیادہ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ آسٹریلیا وکٹ نہیں گرنی چاہیے. ہماری ٹیم ایسی ہے, فخر ابھی فارم میں نہیں آیا یا نہیں کیا, فخر گیم کو چینج کر سکتا ہے. اگر ہم 40 رن کرتے ہیں وداؤٹ لاس یا 1 وکٹ تو ہمارے پاس بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, کیونکہ نیچے ڈیپتھ ہے آپ کے پاس. ابھی بیٹنگ بھی نہیں ہے لیکن آصف علی ہے, ملک ہے, یہ ایسے پلیئرز ہیں کہ آپ کو دیکھیں ہمیں بڑے میچ میں نا چیزنگ 160 اگینسٹ پاکستان بالنگ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم 200 کرنے جائیں, ہم ایسا اسکور ٹوٹل رکھیں کہ جس پہ 8 رن پر اوور. اس کے بعد آپ جب دائرہ اچھا کرتے ہیں, بالنگ آپ کی اچھی ہے تو آپ وکٹس بھی لیتے ہو اس میں. ان کی موسٹلی اٹیکنگ پلیئر ہیں. اگر ورلڈ کپ سے پہلے T20 جو ہوئے تھے, جب پاکستان نمبر 1 ٹیم تھی T20 میں اگینسٹ آسٹریلیا پاکستان, ہم سارے میچ جیتے تھے. تو وہی ٹیکٹکس ہونی چاہیے. ہمیں ڈپینڈ اپنے اسپنرس کے اوپر زیادہ کرنا پڑے گا. 160 اگر ڈیو ہوئی تو ہم روک لیں گے, ہاں امید ہے. ابھی ڈیو کا پتہ نہیں, لیکن ہماری بالنگ ایسی ہے 160 ہمیں بچانا چاہیے اگر ہم اچھی فیلڈنگ کرتے ہیں. جی عمر بھائی, آپ کیا کہیں گے ٹاس
अब तो हमारे हाथ में नहीं रहा, तो अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? टॉस तो हाथ में नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जहाँ तक वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पावर प्ले में कितना रन होने चाहिए, तो आई थिंक अगर हम 40 से 45 रन करते हैं, एक आउट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट 7 to 15 ओवर बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम 7 to 8 रन चले जाएँ। अगर आप 7 से 8 रन पे आप जाते हैं तो 15 ओवर में आपके हो जाते हैं 14 में आपका 100 हो जाता है, 7 से आपके 108, और अगर 8 से जाते हैं ना 117, तो स्टिल अगर आपके पास विकेट इन हैंड है तो आप आराम से जो ना 160 170 कर सकते हैं। So now, as Pakistan has lost the toss, the key would be keeping wickets in hand, what we have seen throughout the tournament. And if in the power play anything between 35 to 45 runs with 1 wicket, that should be the plan for Pakistan. And end total? And total with Azhar, I think he wants something around 170, 180. With Rashid Latif, he's saying that 160 with Pakistan bowling, it would not be easy for Australia. I was saying, you know, like whatever the par score Par is, you score have to is, have yeah. 15, 20 runs extra. sure. That's what I'm saying. I would my dream score would be 175. It's a lovely number. 168. 168. 175, I'll be very confident. That would be good. In terms of the start that's needed, at least Pakistan have 2 of the best opening batsmen in this tournament and 2 of the best in-form opening batsmen of this tournament. Well, the best way I think Pakistan can look at this, they would have prepared themselves when they play that match in Sharjah for what's going to take place this evening. And you've got to notify all the stuff that you would have heard before, whoever wins the toss and put the hook in, that they're going to win the match. That wicket looks a very good wicket, and just from maybe the grassless side of things, Pakistan will have the best opportunity to bat on that wicket. The wears and tears, it may not be enough, but the wears and tears and Pakistan bowling after, I think it will play in the Pakistan hand. To get your mind in that in that sort of a confident mood, it's so important for you to think that we're going to have the best part of the wicket, and hopefully Pakistan can capitalize on that. Well, there is that, very positive, and if you've got an opening partnership that works, if you've got the experience, Hafiz, Shoaib in the middle there, if you get to a situation where Asif Ali gets in, for instance, with 4 overs left, say, then you can build the sort of numbers that Sanamir is thinking of. I think Pakistan should go the same plan which they have applying in the recent games. No wickets in 6 overs. And this is the capacity of Babar and Rizwan. If they play 6 overs, the average score always like 40 to 45. I would say 45, 1 wicket maximum, and then the middle overs, I think the 9 overs, 65 runs, and then Aaqib bringing, going in and facing last 5 overs, him, Malik, Imad, or even Shadab. They can target 5 overs for like 55. The realistic total would be 165. Anything, 1 good over takes them 170 plus. And now the game is even because, look, Pakistan lost the toss, but Pakistan can take the advantage from that batting grassless pitches, because their seamers won't be that effective on this pitch. So I think it's even, even though they lost the toss, but they have a pitch where they'll be happily looking for a good big score. Okay, well, that's the right way to look at it, for sure. Sorry, excuse me. That's the right way to look at it. When it gets to the second part of the game, so many of the same things apply. Yes. Left arm pacement, opening ball attack, power play, all the same sort of things. And again, the difference can be made right at the top of that second innings. If, for instance, Shaheen Shah Afridi gets one of those overs in, as he did against India at the start of the game, those are the things that change games. Of course, and this is his beehive. ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने इस टूर्नामेंट में, ख़ास तौर पे वो जो बड़ा स्पेल था इंडिया के अगेंस्ट, उसके बाद भी कंसिस्टेंट रहे, और ये वो बॉलिंग है, शुरू में विकेट टू विकेट रहते हैं, स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, इसी तरह का आज एक परफॉर्मेंस और चाहिए पाकिस्तान को.
डेफिनेटली जो क्वालिटी उसकी है कि बॉल को आगे वो पिच करते हैं अर्ली ऑन जो है ना कोई थोड़ी सी स्विंग है वो लेने की कोशिश करते हैं कि उनको स्विंग मिले और उसके बाद जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो फिर अपनी लेंथ को ट्रैक करते हैं और हमने देखा है कि एंड में भी जो है ना उनके पास जो वेरिएशन है जो यॉर्कर्स हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं तो आई थिंक ही इज अ की मैन फॉर पाकिस्तान अप फ्रंट स्पेशली अगेंस्ट वार्नर एंड फिंच। बिल्कुल और ये हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स को हमने डिस्कस कर चुके हैं मैच में पहले। उमर आप भी कुछ बताएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस रन चेज में भी हमारी तरफ से ये स्टार्ट होना क्योंकि वहाँ से एरन फिंच और डेविड वार्नर ही ज़्यादा फॉर्म में है बाकी मिडिल ऑर्डर अभी इतना फॉर्म नहीं तो अगर हम ऊपर से ही स्ट्राइक करते हैं तो फिर बहुत अच्छा चांस होगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल जब तक आप आउट नहीं करते तो मैच आप जीत नहीं सकते ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से नए बॉल के साथ अगर जिस तरह शाहीन ने आउट किया अगेंस्ट इंडिया यहाँ से हमें ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और पावर प्ले में हम 2 से 3 आउट कर ले तो मेरे ख्याल से काफ़ी चांसेस है हमारे पास ऑल दो अभी तो पता नहीं कि जो पढ़ते भी कि नहीं लेकिन स्टिल आई बिलीव कि हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स है और 170 तक अगर इंशाल्लाह हम स्कोर कर दें जिस तरह हमने स्टेट बताया कि पावर प्ले में कितने होने चाहिए रन फिर बाद में तो आई थिंक स्टिल हमारे पास ऐसी बॉलिंग अटैक है कि हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Of course, and there's another left-arm bowler for Pakistan in the power play. Another weapon, Imad Wasim. What do you think about him? Well, he's a class act, and we have heard he sometimes gets his pace up to 90 and more. He'll have a huge part to play, and especially with the matchup that we would have spoken about early on, with the times that he would have gotten on bowl to David Warner and got him out. You know, he's perfect individual, I guess, for such occasion, and especially on such a dry pitch. I think it's ideal bowler for Pakistan because the success rate against Finch is really high, and especially on this pitch, low, slow, no grass, you're gonna skid through and stay low. I think ideal situation for Imad to come and strike early and bring Steve Smith or Mitch Marsh in, and then Pakistani spinners will have a big role. I think Australia got it wrong in a way because you don't need a 7 batsmen on this flat pitch. They could have added Azhar as bowling option because now they have options, but they are like medium pace options. It won't be very effective on this pitch. Interesting, very interesting. So the predictions remain same for everyone, even with the change of toss. I don't think anyone You would still dare have change. You still have little bit of time left. I think anyone who dared change at this stage would be showing some sort of national disrespect. बात की बॉलिंग की बात की पांचवा और छठा बॉलर कौन होगा या तो मिचेल मार्श बॉलिंग करेंगे या मैक्सवेल करेंगे स्टोइनिस भी हैं ये अगर विकेट्स आपके हाथ में होंगी 4 ओवर्स ऐसे हैं जिस पे आप अटैक कर सकते हैं अटैक तो दूसरों पे भी होगा अगर विकेट्स हैंड में होंगी हाथ में होंगी बिल्कुल लेकिन यहाँ पे ये वीक लिंक लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का 5th and 6th bowler. So the weak link for Australia can be the 5th and 6th bowler because they are going to have to share the load. Maxwell and who is the other one? Mitch Marsh. I mean, looking just at the last game they played, Mitch Marsh bowled 3, Maxwell bowled 1. I mean, Maxwell might bowl a couple early on if it works for them. With Rizwan on strike, I'm not sure. Well, no, I say early. I mean, it's you're trying to fiddle overs in because at the right time. I think coming round the stump, taking it take the ball to away the offside. from Rizwan. Because they are not confident as far as their batting is concerned. Because the other day we see New Zealand playing with 5 specialist batters and 1 all-rounder, Nisham. So if 6 won't do it, 7 will never come good. Okay. All right. Thank you once again. We can go right across to Dubai right now because the action is about to start. Things are happening out there. All I can say to you all is very, very good luck. Yes, we wanted to go up and down in terms of the jangling of nerves and also the